relating to that sense of identity is a closer look at the worker. The worker's a character I created over 20 years ago. It's been a way for me to explore my family history, my life growing up, and also to come to a greater respect of the dignity of work and its place in our everyday lives, nuestras vidas cotidianas. So I've been looking at the workers here in Mexico City as a way to gain a deeper understanding of work and its place in our lives. Durante mi estancia en la ciudad, yo consideré cómo el trabajo tiene su dignidad. And I also began to see more clearly how art, performance, and culture is important as work to infuse meaning and purpose into society. El trabajo de arte tiene su importancia. The framers in their frame shops, los grafiteros en la calle, the street musicians with their impromptu performances all play their parts. Riding across the city on the Metrobus, at every moment, the integration of work to life laid itself bare before my eyes. Ya tengo hambre, y por este hay los vendedores de comida en sus puestos. It was the weekend, and I went looking for a food stall at the mercado to eat. ¿Con cebolla? Los tacos y consomé de barbacoa son algo de mis favoritos. Consomé de barbacoa, lamb stew mixed with chickpeas, and lamb meat tacos always hits the spot. Rico. This morning, I'm going to visit my friends Dulce and Juan at their puesto. Cada fin de semana, ellos ir para vender sus libros, su arte. See more of their lives in the context of work and how it informs who they are. Alcen al Palacio del Piso. Dice el Palacio del Piso, no el Palacio de Hierro. Con los tesoros de la calle. Los tesoros chachareros. Oh, bien. ¿De quién está este dibujo? Es un artista ya grande, el señor tendrá como 70 años. Ah, ¿de acá? Sí, baja a vender el cuaderno. ¿Y este? De Sildazo, es un amigo que también vende con nosotros en la varilla. Él es torero y es pintor. Eso es lo que... ¿Qué? ¿Es tuyo? Eso es mío.
Ajá. Había regresado. Y recuerdo de tus primeros proyectos grabando. And pues, sí. Encontré unos archivos de fotografía, unas fotografías de arqueología, están muy padres, están muy interesantes. Espero pueda ponerlas en algún lugar, algún coleccionista que llegue a darles. Y esos cuadros también están muy padres, están muy interesantes, a ver si llega el bueno, un pez gordo que me compre ese cuadro. I just finished my visit with Dulce and Juan. Every time I get to see my friends in the city, it's a blessing. Me gusta mucho para ver mis amigos en la ciudad, mis amigos artistas con sus vidas muy creativas. Walking through Jardín Pushkin this morning, I marvel at the variety of work on view and how creative work enlivens the world all around us.